This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mwasibye mukyano bannaffe gegana amawulire ku NTV akawungezi gye gino emitwe emikulu egigalimu. General Rugaba Muhoza akaye agaddewo NTV. I can even cross Uganda. Your wife, your children, plus my father's heaven. Aro, if you want to learn Runyankore, Rusoga, I will take you to the basement. I will cane you seriously until you kabina miuka. Makisado nyoka amazi. Kituufu essaawa zibadde 11 ez'okumakya. NTV, Spark TV, amagye ne gasalako era ne babajja ku mpewo. Olupapula lwa Daily Monitor kubanga lwe lwavaamu zi TV zino era nalwo ne balujja ku mpewo. Ndowooza ku lwange nga maganda nti temukungubaga. Tewali nsonga lwaki okungubaga nga General Muhozi ajje emikutu gy'amawulire gino ku mpewo. Wali badde gwe ng'omuntu amanye ebigenda mu maaso osanyuka nti eri abo abantu ababadde bakyalemeddwa okutegeera embeera Uganda mweri, kino kijja kubawa ekyokuyiga bategeere embeera gye tutambuliramu. Okuggalibwawo kwa NTV, Daily Monitor ne Spark TV tekirina we kigenda kukoseza ebitongole ebyo. Nze kati njogeranga mu nnamawulire. Instead bigenda ekikolwa ekyo kigenda kwongera bwongezi maanyi ebitongole ebyo. Kubanga neeri omuntu abadde talaba NTV akawungezi agenda kuba nti alaba amawulire gano ategeere General Muhozi lwaki yalumbye n'amajege TV zino n'azijja ku mpewo. So abantu mwenna benda ku social media abali mu kulamentinga oba abakungubaga lwaki NTV bagijje ne Spark TV n'olupapula lw'amawulire Monitor babigaddewo ekiro kya leero. Temulina kuba nti mukungubaga. Ffe bwe twali tusoma amawulire, ekintu ekikola amawulire ze nsasagge. Kati ensasagge General Muhozi gy'akoze eyongera bwongezi maanyi bitongole bino bantu kubyagala kutegeera biki bye bakola. Tuludde nga tutegeeza ensi n'abantu eddembe eriri mu Uganda nti ly'abantu batono nnyo ery'okwogera. Abantu batulugunyiziddwa wana emirundi mingi. Abantu bakoleddwako wana ebikolobera emirundi mingi. Naye ng'era esigala eriyo abantu abawagira ebigenda mu maaso. Ffe tukkiriza nti ku kino ekyakoleddwa eriyo abantu abo ababadde abawakana abajja okuyiga. Waliwo abajja okuyiga. So tusabe busabi Katonda olunaku lubeere lumu embeera eno ekyuke. Naye tetulina kuba nti tuggwamu ssuubi olw'okubanga NTV, Spark TV, Daily Monitor babisazeeko baba bijje ku mpewo. Njagala okubuuza omwami Nnyombi Tembo bino bulijjo bye tubagamba nti temulina buyinza. Babateeka buteesi mu bifo ebyo kubugumya ntebe kubanga UCC
kye kitongole kirina mandate okuba nti kirungamya empeereza y'emikutu gy'amawulire era kye kyalibadde kitujja ku mpewo singa nga Nnyombi Tembo ye yali alina okwogera ebigambo ebyo Jeno Muhoozi bye yayogera naye nkikutegeeza nti ne Nnyombi Tembo teyategedde nga bajja emikutu gino era ateekwa okuba Nnyombi Tembo naye bino abyekanze bwekanzi ku social media yensi gye tutambuliramu so temuggwamu ssuubi bino eno ye stamp eraga eddembe ly'obuntu eddembe ly'okwogera mu Uganda engeri gye lituuse okuba nti kati lirinnyirirwa mpaka ku level eyo. Ninze Henry Maganda Matia Kyolotudde. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenoolinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiwa mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga 2. Dakiika nga 2. And twash. Kati owa boda wo wuuno Mama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino. Lumenti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Mukwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndiyepo ala bora babaddi abakyala wale somwira manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibali naguno omugo gwa Musa white star bibi ya mu detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Good morning. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero
nsazeewo nkolere mu black. Yes. Black shirt, show zonna lero ngenda ku recordinga show nga 4 oba 5. Zonna ngenda kubeera mu black nga ngezaako okuyimirira ne baganda baffe aba NTV, Spark TV, Daily Monitor, Dembe FM, KFM. Bonna aboogerwako nabakolerako. Not just under NMG, but individually. Bonna bayina erinnya lyange nga bansasula. Independent, the NTV nagikolerako nensasula. Spark TV nagikolera emyaka mingi nensasula. Dembe FM chechimu ne KFM. So it's unfortunate awo twatuuseewo, but we saw it coming. Omukulu yavaayo n'agamba ajja baggalawo ng'alinda bulinzi permission kuva wa muzeeyi we. Lwakuba ebintu ebigenda mu maaso bw'owulira ba inside emboozi ze banyumizaamu awo bikyali bikambwe. Bw'otuulatulako n'ono n'oli n'owulira ebyogerwa nga bwe nabagamba ninawe ntuula emboozi n'ogiwulira bikyali bikambwemu. Naye it's terrible what happened to them. By the way, nze kati obulumi ate obusinga mbuyina ku baganda baffe kati nga boolaba abadde bakola ku Dembe, abadde bakola ku KFM, abadde bakola ku Spark, kati saasira abakola entertainment shows nga n'ebyobufuzi tebabiriimu oba okitegeera kyekugamba. So that is how bad things are. But we pray, mwolidde omusajja oli nga anaratinga, tutandise ne kasataya akaawa abaana babamweyana n'omwami oli nga anaratinga. Well, for us who are in this job, nga gwe tumanyi gwe tulyako, it's never good news when you see such things happening. Omulundi gwe basooka okuggala NTV, I mean Daily Monitor. But that time bagala Daily Monitor, NTV yasigala ekola. Bagala Daily Monitor ku kizimbe ekyo ekya Monitor Publications, kwe kuli NTV, I mean sorry, not NTV, kwe kuli Daily Monitor, KFM, Dembe FM. Kati kuluno they went an extra mile. Ne bafunirako ne NTV ne Spark TV. So it's very unfortunate ebigenda maaso. But yeah, we pray nti ebintu ebyo nabi Andrew Mwenda agamba kuba nasose nendaba Jeno Muhoze eggulo ku Twitter, ku X, ng'agamba ate ne boss wa Nation Media bamunoonya Susan Nsibirwa. N'avaayo ate n'agamba nti muganda we Alan Kasujja amugambye yajja kwogera ne Susan. So it's very trying right now okubeera mu mawulire. But we can persevere as much. Okolako ky'osobodde, ebisigadde n'owanikira omutonzi n'ogamba nti inshallah Katonda baabakkiriza. So tutandikirire ddala ku NTV. Story endala ndoza zijja tusangayo. Tusooke neza NTV endala zitusangeyo, oba tusooke n'endala tusembyeyo NTV. Tusembyeyo NTV. Abantu bana kale tusookere wa Speaker Amongo eggulo abantu okuva etteeso anti kino kye twali tugamba ennyo abantu nti bano abantu bo bavaayo ne bayirawo owaabwe omubiri. Neffe wano we bagoba tukuba bukubi mu ngalo bagobye embwa. Anyway, lwakuba naffe baganda baffe abamu they don't help matters. Batuuka ne bagwa mu bifo ne beefuula ekitagasa. Tebaagala kuggulirawo bannaabwe enzigi, tebaagala kugamba ne biyitirira. But anyway, abantu b'etteeso nga kulembeddwamu papa, baali bamuyita papaani, basobodde ogenda ne bakyalirako speaker, right, eyali speaker wa parliament, omukyala Anita Among, ne bagenda ne bamukyalirako nga baagala okulaba embeera gy'alimu n'ebisigadde. Soko batuteereyo awo. Abakulembeze b'obuwangwa n'abakadde okuva mu bitundu byonna ebya Teeso bakyalidde eyali sipiika wa palamenti Anita Among
okwekakasiza ku mbeera y'obulamu bwe oluvannyuma lw'amawulire n'ebigambo ebyali bibunye ku mikutu mugattabantu. Ekibinja kino ekikulembeddwamu Papa Emolimoli Posande Etomeileng kibaddeko n'abakiise okuva mu disitulikiti zonna 11 n'amasaza ga Teso. Today, for us as in our culture, seeing is believing. And what we have seen is different from what has been in the media. Okukyala kuno kujjidde mu kiseera ng'abantu bangi batidde olw'amawulire agayitaŋŋana ku mitimbagano ku mbeera y'obulamu bwa Mongo. Abakulembeze bano beebazizza Pulezidenti Museveni olw'okubakkiriza okukyalira Mongo, kyokka ne basaba omukisa okwogeraganya naye basobole okumalawo obutakkaanya obuliwo. I would like to request His Excellency the President to give us space for dialogue so that the hearts of the people of Teso calm down, because everybody was worried. And secondly, we are seeking forward to meet His Excellency the President to have space for dialogue so that we have this matter resolved. We are aware the security agencies are doing their investigations, and which we support, that let them go ahead and investigate and to the dot, so that the decision is just and fair. Ssentebe w'akakiiko ka Iteso Cultural Union Council Emechino Sianta agambye nti okutya n'amawulire agatali matuufu byaleetera abantu bangi obutakyalira Amongo. Ekibinja kino kigamba nti kati kiddayo Teso okutegeeza abantu bekyazudde, ate nga bwe kigenda mu maaso n'okunoonya omukisa ogw'okwogera ne President Museveni. Kitimbo Thomas, NBS Amasengejje. Well, abo obalabye. Then njagala okuwa big ups eri musajja wange Sean Styles. Yavuddeyo Sean Styles twali naye wano, ndowooza mulaba bali mu kulongoosaawo. Sean Styles twali naye wano. Natukwata omuntu n'abuteekayo ku X, twali celebrating on the 15-year celebration. Yeah, it was wonderful. It was worth it. And yeah, those are some of the days you feel and say, omanyi omuntu okuvayo n'oyimira noga nti nina kyenkoze. I have put a mark somewhere, sichangu. But the Talk and Talk Show team, we can ably say we have put a mark. Yes. Uganda bwenebe ekyaliwo balitunyumyako. Ne bweri beevuddeko baliga nti waaliyo abasajja nga tebasaaga nga tebagenda. Naye musajja wange Sean Styles yakutte ebimuli n'abinjiira ati nakalabye ekiro ne ngamba nti yeah, if the drums sound, why not? Ne ngaka kabaweemu omutima omunafu afe. You can feel it. You can feel it. Mutyaba, put it. Yes. Olunaku olwajjo twabadde ku 15 years of Talk and Talk. Ne muganda wange omuntu ayina favor tomuzannyirangako. Sean Styles exclusive. Pay attention to detail. Kukuwaza banga Kasuku ayina favor. Kiriza obagaana. Kasuku si wa bulijjo. Omanyi abantu abasinga balaba Kasuku awo ne bajerega Kasuku ayogera ebyekisiru, Kasuku akola ki, name it. Ne muganda wange Kasuku ayina favor, ayina kye bayita favor. Ekyo tekisangibwa buli wamu. Nekira Kasuku, he is a mentor. Bantu bangi abayingidde mu mawulire gano because of Kasuku. Nga baagala kubanga Kasuku. Wotunya YouTube channels eziriwo kati ezitambula. Zonna Kasuku azinamu omukono. Okay? Zonna Kasuku azinako omukono. Nze oluusi waliwo we neewuunya Kasuku. Kasuku ayina channel eyiye. Naye ate Kasuku tekimugaana agenda kutuula ku channel ndala. Ate nayo n'agyogererako n'agiwa amasannyalaze. It is not easy. Okitegeera. Ndowooza byemu ku biyambye Kasuku ono okuba nti naagaziwa. Nti ebintu bino Kasuku byakola. Abayimbi bande badde bakola. But yeah. Nti Kasuku ali untouchable. You know why? Nti abantu bonna bolaba bamwetolodde abandi badde bamukuba te yabazimbi. Yabazimbi okufuuka kye bali. They see him as a godfather.
n'abayimbi abasinga mutuuka mu myaka egy'okuba nti nno mugenda wumula naye nga onoonya n'omuyimbi gw'okoze abayimbi b'okoze abasobola okuba nga bakuteerawo ekibatu tebaliiwo. Okay? Kasuku ayina programu eyo eya Talk and Talk. Batunyonyodde wa programu gye yava na buli kimu. Abantu bakozeeko nabo ne bakola nabo kati Jenkins Mukasa, Bat Badru, Eddie Sandy. Talk and Talk ye program gye twandisenga eya gossip eyogera ku bayimbi oba name it. Teri program wano Uganda esinga Talk and Talk kiriza oba gaana. Baina details. They go into details. Bote bawa bwinti gundi yakoze bwati and that is all. Nti katuulire gundi kyakyogerako nedda. Bo bennyini be baina information. Ate nga ali legit. They are very informed. Kyekyenjawulo ekiri ku programu eyo. Nti bonna abaliko bali very informed. Bye boogerako babimanyi. Nti n'omuntu ayagala okubaako ky'amanyi agamba katusoke tuli abatoka ntoku kye bagenda okyogerako. Because bali legit. Omanyi omuntu okutuula okubeera ku mpewo nga n'omuntu akuyinamu obwesige kubanga akimanyi kyoyogerako okimanyi. Ekyawukana ku programu endala ez'olugambo bo bwe bateeka bye bataddeyo nga baleeta abantu abalala nti katuulire gundi kikyakyogerako. Kyekimu ku bisudde programu ezo ate ekifuula programu ya Talk and Talk ey'amaanyi bye bimu ku ebyo nti abaliko bonna bali informed. Okitegeera n'ekirala combination yaabwe the way they handle things despite the fact nti no bakola bonna naye waliwo oluusi ogenda obalaba ne beerumba they compliment each other kwegamba it is really such a very nice show. Talk and Talk yajaguza emyaka 15. Okay? Si kyangu batunyonyodde obuwanvu n'obuko mu nkokolo ez'amaanyi but still they are standing. I want to give much credit to Kasuku Ukuwazabanga for being such a good leader. Aleze abantu bangi mu media eno. Kasuku bantu bangi abaze mu entertainment okola entertainment journalism ono ninga balaba Kasuku. Nkudda YouTube channel zonna zolaba ezitambula ennaku zino Kasuku azinamu omukono. Ate tagaana kukyala ku programu ku YouTube channel ya muntu. Tagaana. Despite the fact yandigambye nti lwaki mbyogerereyo kambyogerere ku channel yange nfune views. Naye agenda nayogera ne ku channel y'omuntu omulala naye n'abanga amufuna. Mutakoma bukamu ibbawa amasanyaze but even that support. Okitegeera. Kyova Kasuku is very much favored. Ne wanayogera ebyekisiru bitya si kyangu kukyawa Kasuku. It is not easy. Si kyangu. Kuba mugazi. Nenafunyemu ekyokuyiga nti omuntu yenna ng'oyinako wooli baako b'okwatako. Tekirina kye kikuggyako a candle to light up another candle. Kasuku kyakola. Tekirina kye kikuggyako. Okay? So, I want to give my shout outs to the Talk and Talk guys, Jenkins Mukasa. You guys are doing good. Bat Badru, the East African, Oliwa Kabinyo, Eddie Sandy, Mr. Analysis, na yabeera waawo nga atanye ensonga. So Talk and Talk is really a very big show. Gye tulina wano mu Uganda when it comes to entertainment. Eyo yo mugenda kulwana nayo jijjawo. Tomula nti nange mumpaana nti ndi wakabi. Naye mwana Talk and Talk ogamba nti it's really a brand. It's a brand. Esinga shows nyingi nnyo ku TV on the mainstream. Eri ku YouTube. Naye esinga shows nyingi nnyo eziri ku mainstream. So big up on yourself. Talk and Talk. So oyo ye muganda wange Sean Styles, big up on yourself. Naffe nga ffeeno omaye bagamba abagagga ebintu ebimu ebisinga basanyusa si kumuwa ssente oba aziyina okumusiima n'alaba nga kati naffe eno tetwagala nnyo. Okay, yes, ssente tuzaagala naye
every time bolaba ebintu tubikola nti tubikola bampane naye obikola out of your own conviction noga nti nina ekintu kyentero gamba abantu ate bona abantu jagala bagamba wano nze ngabe ntero nnyumya bwe twali tutandika amawulire era Claude mwamulaba wano yali boss wange ku Red Paper ku 3 am bwe twali tutandika amawulire unfortunately at the time byali nga byakulwana ogenda okuba ekifaananyi otyo omwana kuba nakoonako ekifaananyi n'okuba miss naye ng'oli abadde mu short okitegeera. I'm telling you these things because then competition was a bit tight. Waliwo newspapers ntini buli omu alwanira exclusive okitegeera naye bwe twagenda tugenda eno ku mawulire ogenda n'orealizinga noga nti kuba abaana abo abali mu newspaper natuka ne mbagamba nti if we collaborate kigenda tegeeza nti story ogenda kuba ogiina onagiina ffenna tukole ki kati kibeere eri baboosi baffe okwanguwa ofulumya story kuba story bw'ogifulumya leero ng'ate nange nagikuwadde eggulo oli yakusoose ogifulumya kitegeeza next time bajja agamba nti scoop eno tugifulumizeewo ki mangu and that's how things began changing. So when it comes eno gye tuli mu kantu I believe we all have different beats. Buli omu alina amaanyi gewaali tewaliwo nsonga lwaki abantu kyavula nze omuntu agenda naga nafunye exclusive ya Zari nze nenjirinda nenjitematema amawulire just olina gatunulira n'olaba which is the best angle to milk the story. If you're not getting it first hand ogimilkinga otya ennaku zino amaanyi tegakyali mu breaking the news kanate ntematema wano wakati egguliro jja n'oli breaking Ntambi n'agenda ewa Sakozi n'asooka n'alyambaza humor n'alinuna mu facts n'azikuwa n'agenda kale newesanga Sakozi n'Entambi abatabadde ku scene abatafunye na exclusive story bagifunyemu emitwalo 4 nga gwe yadduse n'ogifuna oginamu omutwalo gumu beguba guweze. So I'm a firm believer nti fena kisobola oyitawo ono baafunako nono n'afunako bw'osika ku ono ate ekyokulala abantu kye batamanyi nti at the end of the day bwe weetooloolwa abantu nga buli omu ali bulungi ebintu ebyo nga fitina smart weroga smart ono tayagaliza oli bikendeera apart from a few people waliwo abantu abamu nga baakuliramu eyo embeera gye emitimatima naye abalala bw'obalaba kati for example right now abantu bonna bendi nabo bali contented bw'otunira Shalom ali happy bw'otunira Ntambi ali happy Zubeda ali contented kwegamba abantu buli omu alina kyafunamu ali comfortable okusinga weekuumirako abantu buli omu abeerawo ng'akusabiriza. I know yes Machiavelli agamba that's how you're supposed to handle people but I think that's at a higher level. Wano we can all be comfortable obaye tewali kintu kiwasanyu nga muti abakukubira simu leero kalanchi munje mukali ewange mutuke wa muti aba yazimba ennyumba ye n'emmotoka z'abaana basoma tagenda basabiriza muti aba alwala yeetwala mu ddwaliro kwega temulina kye mweraliikirira naye omukwano gwonna ogulimu competition guva ku ekyo oli ayina atuyiseeko tatwagaliza and that's where it all starts. So I thank you and should be a lesson to everyone. You lose nothing lighting another candle. Of course disappointments will always be there in life but think the positive. Just do what you gotta do. Ebisigadde they will fall into place. Awo nga tuvuddewo waliwo omuganda wa Kafeero yasabye DNA eddibwemu omuyina sooka omutuwe naye nze mbadde nsaba nasiimye bye baakoze naye siri mumativu nabyo kati mbadde nsaba batuweeyo kachansi akakola ki akasembayo tumanye nti kati ekyo kiganye kikoze eki kiganye mumativu olwabano be baalonze oba tuli mumativu olwabali be baasudde ebigambo byange biriwo ebiti obadde ng'ompuliriza bali be balonze sigana nti si baana naye ngamba n'abaana abasuuliddwa nsuubira nti bwe tuba tweyongedde Katonda asobola otuwaamu omukisa namwe ne tufunamu naye nga bo bano okkiriza nti babe balondeddwa aba DNA byeraze DNA okkiriza nti babe sisobola gana olw'ensonga bakuze ndabawo bakuze mbalaba nti weebali awaka nga ne bali abalaba ogamba bakuze mbalaba nti weebali awaka nga baani bwe walaba waawo abalala kubalya bwe bataalonze Stella abaddengawo awo Maka abaddengawo
oyo gwe bagambe simanyi bano bamugambe wa driver gundi babaddewo gundi Tony abaddewo tutune bana abana social media besinza okusimbako essira bana abana bana abana bolaba ku screen bonna okuzobalabawe waka omuntu gwenkuze nga ndaba yoyo omuwala ali mu 20 okuze mulaba bano bo bazze oluvanyuma bazze oluki oli omulenzi azze oluvanyuma ono omwami wakakofiira azze oluvanyuma noono ono wekatosi gwe bagamba wekatosi azze oluvanyuma nti tubawo omukisa kubanga omwana otasobola kujja kulemerako nga tekigambibwa naye katumulese mu bbanga naye wonoobeera ng'omulese mu bbanga ng'otegedde nti balina wadde ka chance ne tugenda ebweru ebintu ebyo ne bikomawo twabadde ka chance ebintu ne bikoma omwana abeere mu matiba bakole endagaano nti batwala DNA Bulaaya ne zikomawo nga beba abaana bana bagende eruzira basasulire gavumenti kuba bali mikono n'esezamu wa musolo Mzee Mugerwa amaze okusibula sibula neyanza nnyo neyanzege bakama bange bwemuzemba w'ekitiibwa wadde ebimu byebimugedde tebikwatagana naye mukama atuyambe tutambulire wamu nti tufune omukisa omulala gavumenti gwengisaba nebaziza nnyo okunkyaza mbasaba buli kimu kitambule bulungi muzeeyi bala muwebale nnyo webalire ddala naye mbadde nsabayo omukisa omulala mbadde nsaba Reza sino bezinatwali be UK oba South Africa. Bezinadda. Betuna kuyitodde. Mwana mpito nkomewo. Baganda bakafeero. Ataba nawude okay, ne story na ina juli danga bagamba nti tata wa kafeero yali agansiye tata we. Ekitegeeza ne bano bayinza okuba si Baganda. Me I think story ya DNA yeetaaga okukoma. Tebasobola kukola DNA esatu zonna kati oli omusajja omu yadde n'obulevu obungi gwaga nti afaana abantu bamu bajja because babagamba bafaanana kafeero yesoka waki bajja and it's a fact omusajja bagenza omuleeta simaye mukiibi simaye wa Lugave waliwo omulala bagamba simaye ava 40 mukitegera kyeggamba a total wastage of time DNA ezikoleddwa please bano bagundi baganda bakafeero muve mineti okubeera mu mawulire simaba bayite wano waze nalabe wasenga kitone nalabe simaba bagenda kujja wa Bruno K don't waste time mugenda ku family zammwe namwe muyina abaana be muyina bammwe ennaku za DNA tekyaliko kuswala omukazi akusiba omwana bw'omukabera nga siwwo ne weekwatakwata n'ogenda mu maaso n'obulamu you count your losses asobola tyo besa sira tyo kazi akugero tyo okitegera kyeggamba so iyo story yantamye nalabye muganda wange Bruno K yakoze live webale gikolera mwana naye kansubire tewagikoze nga mugamba mbu omwana wa kafeero DNA yamuwandudde baba nga bagikoze namulabe Bruno K yagikoze ne nane Sweet She yamuwaddeyo million 2 nga muwayo ng'omwana DNA gwe yawandudde. That's what I want to hope. Baba nga bagikoze mbu ono mwana wa kafeero era biki kikyamu Bruno K kiba kikyamu abantu banonze Bruno K njagala obakyazi ng'obakyaza nti DNA yabawandudde banaku bazaako ki nsaba busabi tobakyaza nga baana ba kafeero kuba si baana be DNA yakiraze olajja kunga nti Kasuku ngoyogera boti nkowa I get tired. Yes, some of these things I'm telling them to you why. People are benefiting from where they are not supposed to. You're not my son, you're not my daughter. Why are you benefiting? Move on with life. Let these people enjoy their father, their father's legacy, the name of their father, but we keep dragging them. Oshegera chegamba. They need to move on with life. I mean, to be no kweyongerayo. Tuteleyo Bruno K gundi ne shida. Bintu byabwe. Mumafina jamuzizo. Shatu esushaka shumbaze. Shila. The biggest icon Ugandans have.
This is the first time I'm actually seeing her on a live. She's never been on live. Hi everyone. Hi Sheila. Mana emwe bale kola live. Amina. Ogambo cha mami Sheila. This about now Ogambo cha barista. You look beautiful. Really? Thank you. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. Swazoli no mukisa olabo lese Sheila kulai. Muwanguzi omwana wamusibeke nyala Swazi nawe. Senate oli Swazi yasizo kutunyiza. Muwamashira chiri wetu. Olabo lese Sheila. Ya kunyiziza ate yako zate. So far Sheila bintu yabitegera ainenge gya kuma abantu. So far tuine million 8 mu emitwala 2. Ask these guys, there are 44,000 Ugandans. If each of them gives this boy 1K, that's about 40 millions. Yes. Oh wow. Okay. Yeah. Abantu bitwale na buli omune watera ko no mwana. Neya, did you tell what's the initiative like yagala college? Bruno wamubuziza. What's his future plan? What does he want to do? He wants to like start up like a garage. Ayagala nyokanika. Oh, first again, I gave into yes. Again, bigger because he stopped in Form 3. Then I obusobozi ne bugwawo. But he would love to go back and go kukanika, then a garage because he loves those things of kanika. Second, he cannot do hard work kubanga ina bone issue. He does some medical papers. Magumba ke gamarade, but you know, health issues, we cannot disclose them on live, but and it's about his bones and not doing too much. But if it's not so complicated, I think it also can be corrected. Maybe like supplements. I want doctors who can help us, but we see what's wrong with him. Then we see if we can fix that. Yes, we see if we can fix that. Okay. Yeah, but Ugandans are they're really doing their best. So far, Tuina 8,290,000. All right, that's good. 8 million. There is a gentleman who has given Mwanguzi a plot in Bara. Oh wow, Java yes. In Bara. Anyway, the Chanamwagaddeko bambi yastenze come with all the drama. There's so much drama. Nenze Bruno netimo mbadde njagala babuuza. What was the reason why they did the DNA? Bara anira bintu. What is the? When did Paul Kafero die anyway? Billy Musambu is what? 2007. 2007. Naye kati atera kiba bikoze kati. I think one property. So they wanted to so they wanted to finding out who is, I don't know. So there were too many kids, like 40. Maybe my advice, I've been saying this drama. Advise yange muwanguzi biri ebya DNA biveko. Are concentrating on himself. So thankfully, Bruno and Timo have put this together. Sent as the two gain no more. Zengena more yo million bidi. Na is it this number? This Airtel. I've been asking about the numbers. There's an online. Yes, there's a zero screen here. Okay, but I think one of them is full. What's your limit? You should check your Airtel. Yes. Omanyi, there's one thing giving people money. Money. I'll follow it up. What are their plans? I think that's the thing that I had with Bianca. Yes, oyambo omuntu naye chicha ayagala. Ekirungi you guys have identified waba yagala bya kukanika. Then chabera akola ki ate tatuswaza bannange. Manyi sobola okubeera wano. Omuntu ne tumuyamba ne later after some time natandika otuswaza. In a way whereby people have given, I've seen this beautiful lady, very beautiful, dark skinned lady. She has given their money, ateleta tulirente, ate bamusanza atamira, takola bebakoze, so muwanguzi.
this is from me to you, maybe to money. Wow. Ne abantu bakukwat my Luganda is not bakukwatiza ekisa bakwagadde. So buli kimu kye bagenda okukola okuwa oba okuyamba bero like tokola ki sigala ku mulamwa ebya DNA, because I'm seeing people saying about they take them in America and all that. Ne property people sell things ne bigwawo. Naye Sheila, one quick question. Amazima nga wajja ekifaananyi kyakafeero n'otunuulira muwanguzi weetaaga nze namulaba since the other time we baavaayo. I was shocked. I personally, I don't know Kafeero's music like that. Like I don't know so much. Yeah. Ne nalaba that picture and him ne ngamba, this person is actually even Grenade looks like that guy, you know. I mean, Paul Kafeero. It's crazy. But naye bambi ye situation yaji handlinze bulungi. He's a silent chap. And you know, the most amazing thing, Sheila, I did speak with him before we came to the live. I told him, I don't want to embarrass me ever. The good thing with me, I do a follow-up story. I follow up. What are you doing? And that's what I told. The good thing, he came with these people who are guardians. Then, guys, if people are going to give this guy a lot of money, but one thing I hate is that would be so bad for me. I'll feel so devastated. I'll feel so broken. Bad, yeah. Just help me and plan for this guy's money very well. And we laid out a plan, and I'm going to follow up and make sure that he gets whatever we have planned here. Because the Twagana Suswaza. Era kino nkigamba ne auntie ne sister wa Mwanguzi bannaye sente za Mwanguzi muzikwate bulungi. Temusoko kwesanyusaako. It comes from a Christian family. These people are not money hungry. Are you sure? But pastors are the most money hungry people, Bruno. What are you saying? Bruno. No, I mean, I don't judge them, but don't give an example of church. But by the way, one thing I'd like to thank you, and we have made history. This is the biggest live in East Africa. Oh, you're almost at 50,000. We're going to make nobody in East Africa has done this. So Ugandans, big up on yourselves. We are still the biggest guys. Ugandans, bless yourselves. This is amazing. And we are have you guys identified the garage that he will learn from? I will. Those ones, sister, right? I'm very sure my inbox is full. We have a lot of people in it telling me. But makanika abali yongo sobola somesa omwana ono ntukira mu inbox yange. I will listen to all of you, then I'll pick out the best who is going to help him amusomese. Njagala muwanguza ayikukanika motoka. Then we can help him set up a garage and other things. The good thing now Mwanguzi even has land. So remember mutapinga screen tuweze mitwale tano tunacho chigwe tuchibalenti chiwe, but I can still see money coming through. Guys are still sending money. I'm just trying to do it now. Yeah, I can see guys keep sending money. Like the Airtel is in the names of the MTN is in the names of Naluja Rebecca, the MTN. Yes, abo balabi. Temubayamba nti muyamba abaana ba Kafeero si baana be bakyogera mu DNA. Wala ebisirikirwa yakutezali whoop. Nenga mutuufu. Nga mutuufu. Ebintu bya Kafeero abantu babireke. Ne bisirikirwa naye kati naye atuuse wabirekera. DNA yawedde teyazaala abantu alina family endala. Kana agenda abeere eyo bino yabyogedde yabimaze. Tukooye teekayo ne bisirikirwa. Nezali yavuddeo n'agamba bakole DNA ezo mu laboratory ez'enjawulo. Tannakola babe DNA. Mami. Nezali asooka akola babe DNA asidaga abantu. Lwaki abeera nnyo kuba Kafeero? N'aba basooka abaddeko atulage nti bali ba Diamond Platinum bano ba mugenzi kuba ne DNA naye baagimusaba teyagikoze. Era nze namulabye ne mwewuunya mutwe yanshokinze. Asooka abeere ku bizibu naye abirina. Naye abantu b'omusajja bamusaba DNA naye yagibawa. Lwaki ali ku ya Kafeero? Naye Pawulo yawedde abo be baana be. Shalom omusajja omuzungu eyasoma tasobola kugamba nti tokyasobola kuzaala mwana n'omuzaala. Oba omuzaala. Naffe tujjanjaba abantu kusha mu services abalina low sperm count enkwasa ezo. Ate nga mwenge gwegwayo na Pawulo. Era bwe kuzaako abantu abanyonyi jja balaba abantu abasinga obutamiivu ennyo tebazaala nnyo baana.
Ne Bad Black agamba bakola DNA ndala. Kati sponsoring kwa government yo yakoma. Kati bateekemu ssente. Kati bo nga bafani ba kafeero bagende bakunganye emitwalo gy'essente oba miliyoni y'essente bagamenti kati landa ate ekirungi DNA eweeri bajja gibawa bo bajongereyo mu nsi endala ekyo kyangu bakasa ssente zibeerawo. Buli agala DNA nabe ne Deputy Speaker of Parliament Thomas Tayebwa ow'ekitiibwa agamba banne kati abaana bano baneeno. Okusinga okugamba mbu Jane ebiki akwate bano abaana abawe entandikwa. Ate ne Tayebwa mugagga ye yennyini agenda ya pauza kayingire eddwaliro abeere baleme kwogera bwogezi. bave mu kwogera tewali ajja kibakolera. Tayebwa nga yakwata ssente ze agenda gyepeniga azeeyo abaana musaayi oba abo bennyini be bajjayo basooke babakebere bokka nga bano tebaliiko balabe bamaakinga bo bokka na bokka. Nozo birabye ebyo. Kati nalabye gundi walokaga yanyumiza ku DNA. DNA nkambwe. DNA. But you just gotta count your losses. You count your losses. Bagamba abasajja bedda nabo babibeerangamu. N'alaba omwana naye n'amira nakyo. Omira nakyo. Sigadde no bigenda mu maaso kubanga baaba. Abakyala bakambwe era gavumenti erina okuteekawo mandatory DNA. Oluba ozaala omwana booti bwe papa nga bamukebererawo. Okitegedde. Tuteereyo awo. Walukagga. Nakola DNA test. Kyali kitya? Twagabanira wakati. Fite. Kamunye nama twagabanira wakati. 14. Ng'olinako musanvu sibabo. Njogera n'omuntu omutuufu kati. Victim. Victim. Omusajja yatuuka ne yeesonse wange. Saali wakikola. Kwa nali siremereddwa kubaweera. Era nakati. Nebe nakebezanga sibange. Era mbalabirira. Lwakanti baali bakuza abamu. Bambi. So, omusajja ng'atuuka. Abidekso yasooka n'angamba. Waliyo akasajja eyo kagamba. Kayina omwana ewuwo. Yabingamba omwana akyalingana mu P5. Neŋŋaana ne muweera mpaka mu senior 4. Alex n'angamba omwana yamaze senior 4 twabitegedde naye omukulu awera nkolokoota agamba nti ennyumba mpozi nga ngumu nnyo omuliro tegusobola gyokya naye ayala bookera mu nnyumba omwana afiiremu naawe okole ki akikuba tagita akikuba empola neŋŋamba sijja kutwala kintu kino for granted omuntu asobola okujja nayo ne bawaayiriza banneyi bagundi yabadde amuwalana so nga mulala yakikoze nsooka nkirowooza nnyo naye ndabanga kizibu nnyo okutwala omwana omu omukebeza nensalaasala ne mbasalira amagezi nembaga nti baana so awo nga tuvuddewo nalabye Good Life Eddie nga naye asabumitinga ku nsonga eyo walabye Mama Fina ng'ayogera video ya Mama Fina solo gitufunira waliwo Mama Fina we yateeserezza ne mukulu Honorable Tayebwa nenda Balamu ng'agamba abaana bagenda batwale South Africa. Obubaka bwange buno bugenda eri Minisita Balamu. Taata nkusaba ensonga gye watandika. Mbadde nsaba ogiwunzike. Abaana be mwakebera bali mu maziga bakaaba. Be mwakebera nga ba kafeero basanyufu. Naye nga gavumenti erina obusobozi Balamu. Obusitula omusaayi ogwo bosula endaga butonde ogitwala South Africa ogitwala mu America ogitwala India ogitwala na buli wamu wonna eri abantu abanoonyereza ennyo ne bazuula ekituufu saidi zonna buli omwe beere mativu ne taata bw'onaagikomya omwami Balamu neekoma mu bbanga abantu bajja kubeera bamativu ku kye wakola sente z'ebigwa bitalaze bw'oba toyinaawo sente z'ebigwa bitalaze zikola ddi mu gavumenti ya Uganda tusaba President Museveni otunuire mu ssako y'ebigwa bitalaze mujje mu ssente muyamba abaana bakafeero kuba bagenda kwetta abaana bagenda kwetta ensi egenda kuwa gavumenti buli muntu agenda kubeera munyivu olwa gavumenti
mukwate sente akantu katono nnyo ku gavumenti tekyetaagisa naffe bantu ba bulijjo mbu tukwate sente gavumenti osobola ekintu ekyo muntu kikolere tubeere bamativu n'abaana abeere bamativu omuntu akkirize ensi kyekika kye buli muntu abeere mativu anoonye obulamu obulala okusinga okuyaggayaga omuntu asange munnaamutemi badde tests bagenda swale South Africa bongero zekebejja. It is okay. But swale is South Africa. The simple question then is nawe Good Life Eddie achogerako. Soko tuwene Good Life Eddie wano. Mpwidde bagamati DNA y'abaana bana bakafero bagenda jiddamu bagitwale South Africa. Ni atosuubireyo kyamakulu nnyo kigenda vaayo. Gomanyokera ku makyalo gamati nti mweyongeddemu abaana abalala ku DNA gye bakoze South Africa. Amawuliro gonna gali Uganda gakola DNA obeera nga agakubye. Tebasobola era ne wana abagitutteyo nga neera ebivudde n'ebyo bajjo bagamba. Gomanyo gamati no wabaddewo kensu bye yakoleddwa maama nnyabo abantu bangi baliyo nga abaana babo DNA ezabawandula nga DNA ezabawandula kati sagalo ddawo osuubirewo nnyo ekyamakulu sirabawo kyamakulu kijja kubaawo era bajja kusigala bagambe nti abaana bana be babakafeero DNA gwe yawandudde yamuwandudde mama ekyo balamu abeera azisa amalwaliro agakola DNA Uganda oyinza okuguulira ogutokota DNA abantu bettidde amaka nga amaka gagoolwa DNA maama nnyabo nze awo sisuubirawo nnyo kintu kyamulamwa kiri awo tosuubirawo nnyo netoddawo n'osanyuka ti bannange nabo bakirabye tosuubirawo nnyo kyamakulu yes bagala kubaggala mwabakyayogera mbu nedda ffe abaana katubatwale ku musaayi ffe batuweliza tusi ffe tubetwalire ku musaayi bagala kubaggala kati awo olabyewo kati ekibuzo ekyebuzibwa kiri kimu ng'omwana oyo bw'agambye abakoze DNA wano oba kale katugendere wano ku baagikoze wano si be bagendera oziweerezaayo eri kuba balamu era yakibaddemu kati bw'oba ogamba nti DNA baagifeze baagikoze bwe bati ate era bano be bagenda obbitwalayo waliyo omuganda wa kafeera alina ssente ze bagenda osasula otwala DNA ezo z'abantu 25 nono 26 original e South Africa kale katugambe bazitutte tunamanyirawo nti bano bennyini bye mugamba nti bazikwatamu neri tebazikwatemu. It's a wastage of time. We have a problem. People want to voice opinions. Ebintu ebimu bireke DNA tebagiddamu kyawedde ezo DNA yakusatu nabyoli omuwala oba muvuka nga waliwo era ne kuze bakola ziri esatu ezisooka era waliwo ezagenda South Africa. Checho, those were the results. I know most people feel sorry for them because now tebalina abazadde tebalina taata tebamanyi ebika byabwe ate nga Uganda yakakati abantu bangi bali be batyo. It is okay to sympathize with them, but we have to move on. The fact is there. Beba tugaa nti papa aba afudde tumwagala nnyo omusajja affe mukatuli kyaliyo ow'emyoyo Mungu amuyise ne bw'onoogaana abeera akoze eki omuntu nze ngenda kubawa example ku jjajjange nakati nina wembeerawo n'endowooza oba alina waali anajja naye ogenda okujjukira nga yafa. It's a fact you have to embrace. It is hard, but the more we keep pushing this tugenda tandikola nga ate bafereramu bantu ojja genda olaba oli agantiza oyo mwana akafeero nja muyamba nga si mwana we amuggyeko ssente nga si mwana we ng'ate waliwo abaana be balina okuyamba. Sabano Kasuku ng'okiwadde nnyo amaanyi ye abalina oyambibwa bayambibwe nga baana b'akafeero. Onfunye bulungi? Gundi ani Mafiina namulabye ndowooza tumuzannye wano. Kati Mafiina ate ye kyaba atuyambako kiri kimu. Ye nga baali pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi yakola kiri kye waliwo yadda nnyonnyolo abayita oba lubbobbo oba ki kyemmanyi basobola obbifulula ye abayite 25
In fact katono Mafina chekintu kyogenda okukola ensi eyuguume atukolere traditional DNA. Yes, omanyi ekyo kisoboka. Mafina enkola y'Ekiganda yennyini beba weeri, that is atuyambe 25 bonna abayite ku kiggwa kye wali e Bulenga. Okitegedde ng'ensi yonna eraba kamera weetulima Amafina. Kati tufune wano ng'olutalo lwa science n'obuwangwa. DNA wano beekomawo ng'erina beereese mu buwangwa nga wano yabawandula. Olaba kye ngamba? Naye ate era bayinza obbikola era ne bakomawo nga bana. Ebintu by'ensi bizibu. So Mafina kati awo twagala tuddawo, kati Mafina kye twagala. Mafina tuyambeko bana 25 bonna bayite. Bw'obaawo engeri gye bakikola mu buwangwa nga it's not too late kuba nawulira edda mu butosi bakwata akalira or something like that. I don't know about Mukuru, there is a traditional way to find out. Basamoningo mzimu gwa kafeero. Bagugambe nti buli atali mwana wo laddu emukube misana. Mafina kubyako omuntu laddu emisana. Nti bw'oba toli mwana wa kafeero wa baba. Otandikola abantu be bagwa. Solution laddu. Oluyimirira bwe bakuteeka wali ne bagamba tebakuteddewo bakabugo kayimirireko. Kasita toba mwana wa kafeero. Laddu. Oba obaluka amatu gwe toliddamu kuwulira. Basse manengene toliddamu kukola fumuli kaziina. Ekyo nga tukimaze. Wabi mutyaba. Wonderful suggestion. So byebyo nno ku bintu bya kafeero. Naye byo ndowooza byawedde okujja nga waliwo bakyayagala obbikamamu. But I think byawedde. Now, on to the big story. Soko tuzanyire video detailing history NTV. I mean the nation media bweze ejiga ne government bebagenda mu court bebasiba bebagalawo okutuusa wetuusa olunaku wano. Gundi eno Solomon Kawesa yagikoze. Njagala musooke mugiwa obudde mugirabe ate tukomewo. NTV, turning on your world. Nga wakayita emyaka 2 gyokka ng'olupapula lwa Daily Monitor lugunjiddwawo lwali lwekuumidde ku ngombo yalwo ey'amazima buli lunaku. Kyokka kye bataamanya nti gavumenti ya NRA yali ekyali engole mu biseera ebyo kyali tekigisanyusa. Bingi bye baawandiika ebitawoomera maaso g'abakulu, ekyabawaliriza n'okulagira ebitongole bya gavumenti byonna okukomya okulangira mu lupapula luno waakiri babulwe ezisasula abakozi baggalewo. Kyokka abatandisi ba Daily Monitor baali bamalirivu ku buvunaanyizibwa bwe baali beewadde okukombooza ng'amazima yonna gye gasula bagenda mu maaso na mirimu, era bawandiika nnyo ku lutalo olwali mu Democratic Republic of Congo olwa Lord's Resistance Army mu bukiikakkono bw'eggwanga gattako enguzi eyali etandise okusimba emirandira mu gavumenti empya. Embeera eno ey'okumma Daily Monitor ebirango yatambulira ddala okutuusa mu 1997 obusungu bw'abakulu lwe bwatoowolokoka gattako n'akazita akaavanga mu bagabi b'obuyambi abataasanyukira kyakulinnyirira ddembe lya bannamawulire. Nga Monitor esazeewo okugenda mu maaso n'okusunda amazima, ensonga z'okuwandiika ku ddembe ly'obuntu nazo zaabasombera akabasa. Nga 21 Septemba 1997 bano baafulumya eggulire ku lutalo olwali luyindira mu Congo, gavumenti lye yagamba nti lyali ffube ffufululu. Yawalawala abawandiisi baali okwali Charles Onyango Bo ne Andrew Mwenda ne bakuba mu mbuga z'amateeka olw'okugiwandiikako ebijweteke. Kyokka bano beerwanako mu kkooti etaputa ssemateeka nga ye yabataasa bw'ekizuula nti ekikolwa kya gavumenti kyali kirinnyirira eddembe lyabwe nga bannamawulire okuwandiika ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Mu kiseera ekyo ebbula ly'ensimbi lyali libeeyongera gattako okutiisibwatiisibwa gavumenti nga kino kyabasikiriza okunoonyaayo abanywanyi bwe banaakwatagana olwo embavu zibeeyongere. Mu 2000 baatunda ettundutundu ly'emigabo mu kampani eno eri Nation Media Group eyalina amakanda gaayo mu Kenya.
bakagigula bakitegeera ku lw'ameefuga ga 2022 nti olupapula lwe baalinamu emigabo mulabe wa gavumenti yennyini Pulezidenti Yoweri Museveni ng'omuntu bwe yakyeyogerera mu Runyaanyimbe ng'agiyita enemy newspaper. Olunaku olwaddako balabirawo poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala nga basazeeko yaafeesi zaabwe n'okubaggala ne babaggala nga bino byava ku mboozi gye baali bafulumizza ku nnyonyi za Uganda namunkanga ezaali zikubiddwa mu Congo. Omuggalo guno gwamala ennaku 10 kyokka ne bwe badda abakulu baali bagenda n'ebikozesebwa byabwe bingi omwali kompyuta n'ebiwandiiko ebirala. Embeera eno yaviirako abasunsuzi bangi okulekulira emirimu gyabwe olw'akazito okuva mu banywanyi abajja aba NMG okusobola okukkakkanya obusungu bw'abafuga. Akalembereza kaddawo kyokka kawangaalayo emyaka 3 gyokka kubanga nga 10 August 2005 Andrew Mwenda yali mu programu ya byabufuzi ku KFM. Ab'ebyokwerinda ne bayingira studio ne bamusokoolayo nga basooka kumuwuliriza bulungi nga guddewo okukubaganya ebirowoozo ku namunkanga ya Uganda omwafiro omukulembeze wa South Sudan Dr. John Garang n'abamu ku bayambi be gattaka abajasi ba UPDF abaali bagibonga. Ono baamuvunaana ogw'okusekeeterera gavumenti n'okwagala okutondawo empala n'engenderere ne balumiriza ne KFM eno okulema okukoma ku mukozi waayo asobole okugoberera amateeka g'ebiweerezebwa ku mpewo. Abakulu basaba monita okwetonda oba Ssekyo kabajjuutuke wabula abagikulira ne bagejja omutwe era ne baguguba. Ebyaddirira kwali kuggala KFM wabula oluvannyuma yaggulwawo ng'etanziddwa obukadde bw'ensimbi. Mwenda kino nakyo yakiddusa mu kkooti etaputa ssemateeka era emisango egyali gimujwetekeddwako ne gigobwa. Omwaka ogwaddirira NMG yayagala okweyongera amaanyi mu Uganda era neggulawo omukutu gwa TV gye baatuma Nation Television oba NTV era negenda ku mpewo mu Desemba wa 2006. NTV, turning on your world. Nga bannayuganda baakaginyumirwayo myezi bwezi abakulu mu gavumenti bawalampa omulongooti ne bagikekejjula ku mpewo nga balumiriza nti tebamanyi ngeri gye yagendako kubanga ensonga za layisensi yaayo zaali tezinnaggwa. Okumala emyezi 3 NTV teyali ku mpewo okutuusa mu April 2007 ensonga lwe zaatereezebwa. Embirigo zagenda mu maaso kubanga mu Septemba wa 2007 Monitor era erina emboozi gye yawandiika ku ngeri poliisi gyeyingizaamu abasirikale abapya ekitaasanyusa kitongole kino era kyasaba abakulu beetonde wabula ne bafuuyira ndiga mulere. So ne NTV Kenya yakoze story yogera ku kuggalawo NTV wano naye mbadde njagala njibawe kugamba omuntu naddala ali ebweru w'eggwanga yeebuuza ki ekigenda mu maaso obeere with the details on your fingertips from Kasuku Live. Now, 11 days ago, NTV Uganda, our sister station, ran a feature asking a pointed question. Is General Muhoozi Kainerugaba above the law? Tonight, he appears to have answered. Uganda's Chief of Defense Forces and son of President Yoweri Museveni has ordered the indefinite shutdown of the Nation Media Group's entire Uganda operation. NTV Uganda, Spark TV, The Daily Monitor, KFM, Dembe FM, all dark tonight. Their premises under military siege, their managing director being hunted. The East African region's press bodies say this is one of the gravest assaults on media freedom in the region's recent history. Meanwhile, Nation Media Group Uganda has this evening released a statement. NTV Weekend Edition this Saturday. This was the last live news broadcast from NTV Uganda on Saturday evening. Just after midnight, soldiers moved on the Nation Media Group headquarters in Namuwongo, Kampala. By 5 a.m. Sunday morning, NTV Uganda and Spark TV had gone dark. KFM and Dembe FM fell silent. Staff inside were told no one enters and no one leaves. The orders did not come through Uganda's Communications Commission, nor through the Media Council established under the Press and Journalism Act. It came through X from a man in military uniform. General Moses' X account feed reads like a thriller script.
Just over a week ago, NTV Uganda aired a feature asking whether General Muhoozi Kainerugaba had become Uganda's untouchable lawbreaker, examining his prolific and provocative social media posts, from threats against neighboring countries to remarks targeting opposition figures, and asking whether he had placed himself above the law. In a sequence of posts through the night and into Sunday, General Muhoozi announced, escalated, and celebrated the shutdown. At 1:02 Sunday morning, he said NTV and Monitor are being shut down from today. Minutes later, he says both NTV and Monitor will not reopen without my permission. By 9:47 a.m., he was explicit about where he believes his authority originates, writing that he had the power to shut down any media house in Uganda since 2017, a power given to him, in his words, by his father, the president. And by Sunday afternoon, as if to mock any notion of accountability, he posted that he had heard the closures were costing NMG $5 million a day and described that as, in his words, good news. But what does the law actually say? Uganda's own constitution is ambiguous. Article 29(1)(a) explicitly states that every person shall have the right to freedom of speech and expression, which shall include freedom of the press and other media. Article 41 provides the right to seek, receive, and impart information. And Articles 44 and 45 protect media freedom and prohibit any derogation from those protected rights. The Press and Journalism Act of 1995 further specifically protects the freedom of the press, outlining the rights and responsibilities of media organizations. No provision in any of those laws grants the Chief of Defense Forces the power to silence a newsroom at midnight via social media. Can Museveni be hosted on NTV? There is no hostile media house in Uganda kakati towards NRM and the President Museveni like NTV. But more disturbing is General Muhoozi's targeting of NMG Uganda's Managing Director Susan Nasibirwa, writing that he was looking for her, that she would be disciplined, and instructed all police patrols to arrest her on sight. The language used to describe a woman media executive as a small girl who cannot cause chaos was as revealing of his disposition as the shutdown itself. Uganda's government spokesperson, Alan Kasuja, appeared to have intervened. Muhoozi posted that his brother Kasuja had asked him to leave Sue to him and that police patrols were now on standby. It was the only moment that suggested any internal checks on the general's authority. The region's press bodies have not minced their words. The Eastern Africa Editors Society called the shutdown a grave assault on press freedom and the public's fundamental right to receive information, urging the African Union, the East African Community, and the African Commission to press for the immediate restoration of press freedom. The East African Press Councils, in a separate statement, reminded governments that the answer to grievances with the media is not troops, it is the compliant mechanisms the law already provides. Incidentally, the Daily Monitor marks its 30th anniversary this Sunday. For a station that dares to ask the tough questions, like if General Muhoozi acts as if he's above the law, it turns out the answer is yes. Nalabye omukulu Nnyombi Tembo naye yavuddeyo nga naye agamba tabitegeera. Quotes. His statement was like, we also don't understand, but we are going to find out. We shall tell you. That was WhatsApp. Naye sooka omutuwe. They are consumers of broadcasting services. The Uganda Communications Commission has noted and is aware of the circumstances that have led to the nation media groups, broadcasting outlets to be off air. These outlets include NTV, Spark TV, KFM,
and Dembe FM. We are aware that these outlets are off air. We are engaging the stakeholders within the broader government institutions, making consultations so that we get the full picture of the situation as it unfolds. When we get the full picture with all the facts, as a regulator, we shall issue a comprehensive statement. We ask for calm because every situation is under control. Consultations are being made, and we are making very, very good progress in getting the full picture, which we shall use to inform you of what is happening. Nice weekend. Thank you. So, then no mulangira na Chibinge, naye yavuddeyo nayogera ku kuggalawo kwa NTV. Anayi. Sebyangu. Ebiri mu Uganda mbiwulira. Ennaku zino waliwo okutyoboola eddembe ly'obuntu. Waliwo enkola ezze gye tuyinza okugamba yakusibira mu bbwa. Njagala obbaga nti enkola eno bannaffe si ntuufu. Ekinyiiza oba ekimalamu amaanyi ti abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe ate ab'amagye be bali mu nkola eno ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Tubasaba bannaffe mweddeko kye mukola tekirina gwe kiyamba, tekirina gwe kigasa. Ate ekyennyuma ennyo ekimalamu amaanyi nga nzija mu bigambo by'omulamuzi eyawummula, omulamuzi Igoda Ntende. Bwe yali awummula yagamba abalamuzi banne n'abakuba ku nsolobotto nti mulemeddwa okutuukiriza emirimu gyammwe. Muli mukyekubiira, muyige okubeera abayimirira ku nsonga. Twagala okugamba bannaffe abalamuzi kyate naffe mu abandi tuwadde obwenkanya oba mulamuzi munnammwe abagamba nti temwetengeredde, ffe tetuyinza muwakanya kuba nammwe temwamuwakanya. Mumanyi kye mumanyi, n'embeera gye tulimu esaana okubanga etereera abantu ffenna lino eggwanga lyaffe ffenna, tewali kitulwanya, tewali kikozesa. Buyinza bwa gavumenti okukwata omumenyi w'amateeka era tewagala giyingirira. Naye kye tugamba omumenyi w'amateeka bamukwatire mu mateeka nga bwe galagira. Kyakwatiddwa atwalibwa ku poliisi emanye nti ono baamututte, naye kikyamukwata omuntu ne mugenda ku poliisi ne bagamba ffe tetumanyi. Kati abalina ebyabwe bajja ne bakwata omuntu ne bamutta, tunaakiteeka kwani? Senga nammwe ate abalina otukuuma mukola bwe bityo. Kintu ekyo ndowooza nti si kituufu. TV evudde ku mutimbagano ne mugamba nti ago masannyalaze, nti si masannyalaze. Ne mugamba ko ebyo nabyo tunaabiwulira. Naye kaakati ebyo ebintu bwe banga n'okwogera nakwo abantu batandise bajja ku mpewo, waliwo ekitakwatagana bulungi. Tusaba nti ebintu bino tufune ngeri gye tubitunuulira egasa bannayuganda bonna okutwalira awamu. Nalabye Andrew Mwenda, I think ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yataddeyo n'agamba nti bayingeejinze General Muhoozi. Kuba General Muhoozi yagamba nti yali alinda muzeeyi we. Jjukira story eno twagikolako I think like some 2 weeks ago. Abantu abamu nga bo bamanyi buli omu yateesa kye yateesa, n'agamba alinda clearance kuva wa muzeeyi we. Then wabula ebya NTV byo bizibu. Muzeeyi we yali already yabagoba ne ku mikolo gye nga yabagoba ne mu parliament baali babagoba, naye mu parliament yo ne baddayo. Kati muzeeyi we ye yali yabagoba, tebaddangayo covering mikolo gye, era video bazifuna from others. The last I knew. So naga yasose n'ateekayo nti muzeeyi we clearance yagimuwadde. Omuntu simanyi mutawo babutwiti onoosobola obututerayo. Yasose n'ateekayo nti muzeeyi we clearance yagimuwadde. N'amala n'aga nti kati tubalumbi. N'atwongera nti tubaggaddewo. N'agamba n'ogga nti anoonya Susan, boosi waabwe. Of course, they laid siege there.
nalabye mwami Andrew Mwenda nga nnyonnyola ng'agamba agenda kukola ki bayogedde ne General Muhoozi nakkiriza bayingeejinge aba Nation Media Group then balabe basobola okubeera nga babaggulawo. I hope it happens faster. For the other time batuggalawo, I think it was a month or two the last time it happened. Must have been a month or two. I hope they ebiseera ffe baatusasula buli omuze yalina ng'ofuna omwezi nga bazimuwa mwezi we gwaggwangako nga zikutuukako. So that's what's up basically. Yembeera eriwaawo si byangu. I remember the last time gye baggalawo etali eno gye baggalawo Daily Monitor nali nkolerayo abasajja bajja ssaawa zaalinga 7 awo nno baali banoonya bbaluwa ya Sejjusa nga Monitor egamba ffe tugifulumya tugibongera ne bajja mbeera teyali nnungi baatuggalawo awo nno naye mbeera teyali nnungi era kati nze abantu bensinga osaasira be bano barepresenta kugamba batali nnyo mu bya politics wabbo abareportinga politics bo bamanyi balinamu bannabyabufuzi abajja bakolako wano ne wali naye kati sajjange Bbuule nalabye Kabanda anoonya Bbuule musajja wange Bbuule nalabye Kabanda amunoonya agamba I want Bbuule. Kabanda ayogeza maanyi yagaye nti ayagala batandike nga bahostinga political talk show emu olwo ebyekisiru ffe batuwongerayo batuwe space anaye tineggwanga bannaye n'avayo n'agamba Kabanda w'amaanyi ayinza sizanyisa balina maanyi na buyinza nkola bukozi be nti naye awo waayi inshallah kyekiri nti Katonda baba asazeewo byebyo. But my brothers at NMG is the only media group I've worked for, maybe Negond, ne UBC, Uganda Broadcasting Corporation. Nabakolerako k'emyaka ebiri naye my heart is so with NMG because ate n'abantu abalinga banyigiriza abasinga baabajjawo kati sibalinaako buzibu wadde clean slate lwakuba kati kyendaba era nze message ngenda giweereza baganda bange abali abakolerayo eno period nga temuliiko mutandiko yiye ekiddako application muzitambuze kuba kati jjukira Nation Media luli ng'ekyali under Aga Khan yalinga aweereza oluusi ye mwennyini najja n'ayogera n'omukulu ne balaba n'omulaba emirundi nga zze wano ne boogera kino ne kati yatonda ate baagamba omusajja eyabagula bulooka baagamba Ruto alabika okuba ye yabakwatamu bekitabo ekyo bulooka yayinza okuba ali awo highest bidder n'amuguza. In fact waliwo baali bagamba nti Deputy Speaker byali byambu mbu Deputy Speaker yali ayagala bagula yali yagala gula Dembe FM noza bali bagamba yagala gula Dembe FM yo Dembe jamaliriza bagitunze kwagala tebaagala most likely before the year ends bajamaliriza bagitunze kuba nayo baaba but bebanaate babatunze ng'omusajja ono akoze ekibulooka bebanaaba tebabatunze there is serious restructuring that is going to happen. Ekyo kyo baali bayagala ddo kikola now is the time era abantu bajja tutuuka bagambe nti agwe tokomawo emyezi wayo Monitor ina kyekola z'ogibanja bazikuwa kizibu owulira omuntu nti yavaayo ng'abanja Monitor basasula sente z'ogenda nazo be bakugoba bw'oba kati ffe baatuwa emyezi gyali oba eneena mu Desemba buli omuze yali afuna nga bazikuwa emyezi egi ena otandikira awo n'oyitamu okitegedde.
So kati bagadange bana abalala mutandiko nnoonya emirimu awalala because ne mukukomawo restructuring ejja ojja genda okulanga wobadde otuula baga nti mulimu ogwo twagugasse kuba akasente mu mawulire tewakyali ate tekinologi naye atutwala speed kati kampuni zirina okukola kyera eno windo bwoddayo weesuneko ebintu bigenda kubeera bikambwemu so kyekyo kyembadde njagala obbagamba ebisigadde byammwe otherwise nga tuva wano nalabye ne Luzi so Luzi yaviiriddeyo Spark bulamu bw'ensi eno Luzi tekayo Luzi akasipaka ke bajjeko jeno muwozo jiro olindako kazzaako ogamba otya TV ekola ebintu ebya gwanga nga program eziriko bazikoso olwana entalo z'abakazi okusajjula obufumbo bw'abantu business z'abantu nze TV yabeeranga live eyo nze simanyi Spark kuba nali nagikola ki nebeera live ebintu ebyobulimba nga yesinga bitambuza kati omusango nagwangula ngati yavaayo nega bannange bitwalinga tufulumya byonna ku gundi byalinga biki bikyamu ka TV chwi ne tugamba nti turegulatinga biyita ku mpewo ne baredicuing omuntu ne bavuma omuntu ne bamujoronga TV nga ina program namba mbu lugambo kali imagine kalakata salawano kani imagine nze siyinza kugamba nti nkuba jjejjerebu nenyinza n'okusala enkoko yange olwaleero tugenda nakulya nnyama buli TV ne radio ne munnamawulire yenna ng'ofulumya amawulire ag'obulimba oba oli ku social media jene muke tuwalwana we are proud of you we are not surprised Uganda yetaaga a serious leader stock ompya temanye ebyo gasiyo omuntu avuma abantu kabeerewo NRM bamukomeko bamukwata tukusaba oyise ekiragiro omuntu okuddayo vuma omuntu agenda ayiga olunyankole n'oluswayiri waki nkyogere mu lunyankole muntu akivuma omuntu yena omutereke mwa basement ayiga olunyankole n'oluswayiri omuntu yena okuvuma omuntu ku social media okuwemula okufulumya nudu jene mukeyise teeka lya nudu tukoyi TikTok omwana nobeera n'abaana bo 1 minute ne balaba nuduzi ne balaba omuntu nga akakanye ekitibwa ky'omuzadde omulala kobeerewo naale mu bakukwati basement kobeerewa nup kobeerewa PLU kitegeeza kukola kituufu patriotic yagala eggwanga lyo yeno basement ye lwaki si yegwe lwaki tetuzimba basement ate ffe tukuba emigo tulakubira ki owa PLU yakola kituufu tugenda zimba basement jene muke oyagala okuzimba basement eyo terekamu abavuma abantu abaana tebakyawulira bintu bibagasa program ba limukuwuliriza bawemula bavuma bana abaana baali basumi mayanzi byabayamba kikati bakola bidala bazunganga mukka Luzi omulabye naye ensi tetugiteekako maanyi ensi tetugiteekako maanyi nalabye ne Honorable Namugga ngagamba remote yadaga remote tagiraba mu TV yalookingiddemu NTV abantu bavudde ne baga nti ate tujja kusasula subscription tubaye tulaba NTV katubeeraawo so Honorable Namugga n'avaayo n'ategeeza nti embeera etabuse noonyeza remote manyize TV nali nagireka mu NTV kati noonyeza remote okusobola okukyusa channel gano mapeesa binnemye okukozesa ekyamazima oli abanga ngamba nti kati ebya TV nkoleki ebya TV mbiveeko nze nali manyi nti NTV wotuka nomanya mawulire NTV biki NTV akati obanga nti ebya NTV mbireke yenza okugira etaddeko obugambo simanyi this channel is blocked bannange tunaalinda munaale tunaakolaki wennaafuna ku busente katunoge mwanyi tunaagula ku TV obulala tusobola okulaba ku TV endala bwe zinaaba zo zikyaliko
Inga BABA TV nze kati obanga ngobye ku TV ebya TV tubirese tunasigala ogubira Katonda byana abantu sobosezza okulaba neyo remote njinoonyezo remote embuzi mbere tabuse Honorable Namugga omulabi kati ngena kusembyayo gayo oyo akuba ku call center yakubidde aba UEDCL ate ababuuza bya NTV wamulabye mututeereyo Njibaleko nnyabo ogerako ne Sserubwabwalaata kale Immaculate gobera na mwannyinaze naye ekyabagisizaako NTV ku mpewo kyekyaki okubidde b'amasannyalaze olina ensonga y'amasannyalaze gyagala tukuyambemu nkugambye waaki mwagyeko NTV nedda okubidde ekitongole ky'amasannyalaze UEDCL ate lwaki TV mala giteeka mu masannyalaze gammwe aba UEDCL neeraga ekitegeeza mwabagyeko NTV ne mwana tewandibadde gwe Immaculate gobeera mwannyinaze UEDCL tezisanibwako nayo ani yagyeko NTV gwe njagala okumanya mwana gwe Immaculate nange wewebuuza nange bwekyebuuza nange simanyi nsonga eyo kati tukisalidde magezi ky'okuddamu okugifuna okugibonako anti era simanyi nga nawe bw'otamanyi kati tulinde bulinzi tulabe bwe banaagikizaako abaana ge nabadde naakamala okusasula ab'NTV okunkubira obulango kati ndi muloosi kale byebyo General Mozi yagambye tabelievingira mu free press press erina okubeera guided by bani bakaders wakalabye akantu ako solo katuwa mutyaba kateeka yaako nako so it is a strong test to the freedom of the press in the country. Where we go next I don't know, but we are eyes on the screen. Ebintu mubirabanga naffe bwe tubiraba tujja kuba tubibaleetera nga bwe tulowooza ekiddako tulabe otherwise ebintu birungi si birungi. You have to tie yourself. Byebyo. For now we have to go. Tugenda gezaako okunoonyaayo omuntu asobola okutunnyonnyolamu maybe from Daily Monitor wa NMG abatunuulizi b'ensonga olunaku olwaleero. We have a lot of stuff coming up for you, so keep it locked on Kasuku Live. Don't touch it. Bye. Have a good day. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita bibiya mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange